uko ngenda nsaza Because as I grow older, hari ibintu ntagikora. there are things I do no more. Nta muntu nyemerera yuko I no anshyira kuri longer stress. allow a person to stress me. Kuko uyu munsi dufite igiterane, Because today we have a concert, a convention. a convention, Noneho kandi nagombaga kwigishamo mu gitondo, and I was ndaza no supposed kongera to nigishe teach mu in the mwanya. morning, but I also preach later on. Ubwo no kuvuga ngo umeze nka sandwich iri hagati ya gahunda nk'ebyiri. You are like a sandwich that is between two programs. Ariko But kubera ko ari shalom, because it is shalom, navuze ngo yarabimbwiye muhisha yuko mfite n'icyo kibazo. she told me, but I hid that I had that other problem. Ubwo sinashakaga kumushyira kuri stress. Because I did not want to stress her either. Hanyuma ndamubwira ngo ariko I told him muzagerageze, that please try hanyuma nzajye hombi. so I can be in both places. Shalom, Shalom. ndabashimira cyane ibikorwa mwakoze. I thank you so much for the works that you have done. Murabizi abantu twese twabaye muri zi healing ministries nyuma ya 94. For all of us who have been in these healing ministries since 1994, twatangiye tutazi iyo tujya. we did not know where we were going. Hariho n'igihe umuntu yarebaga akabarira aba bantu. At the times people would be like, will these people be healed really? Hari amagambo yo muri Ezekiel, There are words that are in Ezekiel igice cya 37. chapter 37. Sinzi inshuro nigishije kuri icyo gice. I don't know how many times I've preached on that chapter. Ezekiel mu kibaya cy'amagufwa yumye. Ezekiel in the valley of burnt bones, dried bones. Kuko Imana yaramuteruye iramubwira ngo Ezekiel, Because the Lord told him, Ezekiel, ngo rabanze mutembereza muri icyo kibaya. he made him go around this valley. Ngo hari huzuyemo amagufwa. It was full of bones, Ngo kandi yose yari yumye pe. and they were all dried indeed. Noneho Imana imuha ikibazo. And God gave him a question Iramubwira ngo Ezekiel, and told him, Ezekiel, ukureba the way you see, aya magufwa ashobora kongera can akabaho. these bones be alive? Umuntu wese wari uri hano Whoever was here mu kwezi kwa 7 kwa 94. in July in 1994, Uyu mujyi wasaga nabi. this city looked really bad. Uyu mujyi wari wuzuye amagufwa. This city was full of bones. Uyu mujyi wari wuzuye ibintu bisenyutse. This was full of destroyed things. N'uwari uhari ari muzima. And whoever was here alive, Yari muzima inyuma ariko imbere they were alive from the outside, ari igikongo but cyari inside empty. they were empty. None umuntu akabaza se aba bantu bazongera bayoboze. And someone would wonder, would these people be alive again? Rero Shalom mwarakoze gukora umurimo So mwiza. Shalom, thank you for doing such great work, Ariko ntabwo umurimo warangiye. but it need not end there. Abana bangana n'uyu Children like me nabo baracyakeneye Shalom. also need Shalom. Kubera ko nimukurikira mu Rwanda uko ibintu bimeze. Because if you follow the way things are in Rwanda, Barakubwira ngo 30 na bangahe kwijana they tell you that 30% by'urubyiruko of youth, ngo bafite agahinda gasazi. they have a deep sorrow. Ngo bari muri depression. They are depressed. Ngo abandi That others bari mu buzima budafite icyerekezo. are involved in life that does not have a destiny. Buriya nimubona ibintu byinshi birimo guca kuri social media muri kino gihe. When you see things that are going around in social media, Bamwe babona abakobwa bambaye ubusa gusa. some of them are seeing only girls who are naked. Ariko buriya ugiye ukareba inyuma y'uko kwambara ubusa, But when you go behind that being naked, hari ubuzima budafite icyerekezo. there's a life without a future. Hari abantu bakeneye amahoro. Some people need peace. Hari abantu bakeneye Shalom. There are people that need Shalom. Amagambo ngiye gusoma The words I am going to read ari muri uwo murongo. are in that scripture. Ariko reka mbanze mvuge ikintu kuri ibyo ngibyo. But let me talk a few about that. Buriya umuntu wakoze jenoside mu Rwanda, A person who perpetrated genocide in Rwanda yishe u Rwanda kuri generation eshatu. killed Rwanda in 3 generations. Ahubwo abantu ntabwo barimo kubibona. But people do not see that. Hari couple narimbo gukorera counseling. There's a couple I was counseling. Noneho umugore arambwira ngo numvaga uyu mugabo azambera musaza wanjye ntagize. And the woman was saying, I thought this husband would be the brother I never had, Ngo akankunda urukundo rwa data. and love me the love of my Namenye igihe father gito. that I knew for a short time. Noneho ndaje ndamubwira ntariko. Then I told him, but
wagira umugabo so akaba musaza wawe and he's your brother akaba umugabo wawe and be your husband, bigakunda and that would be possible. kuko nawe ashobora kuba yaraje Because he also might have come azi kuzamubera mama thinking it would be his mother, akabera mushiki we be his sister, hanyuma mwese mu buri cyo mufite imitima iri mu busa with empty hearts. mufite imitima iri mu busa With empty hearts. buri hari ikintu bita emotional account. There are things that we call emotional account. abantu benshi twavuye muri 94 Many people who came from 94, emotional account yabo yagiye muri munsi ya zero. the emotional account had gone below zero. hanyuma binjira mu kurwana n'ubuzima So they entered into fighting with life, mukongera kurema ubuzima creating another life, babona ubuzima mu buryo bw'imibereho and they got another life through living, babona ubuzima mu buryo bwaho gutura through where to live, babona ubuzima mu buryo bwaho kwambara through what to wear, ariko ya emotional account nta kijyamo but the emotional account stayed unfilled. kuko hari igihe uhugira mu gutanga Because sometimes you're busy with giving, ukibagirwa yuko nawe hari ibigomba kujya muri wowe but kugira you ngo forget n'ibyo that the utanga things you're supposed to get so you can get what to give. noneho wazagera ahantu And when you reach a moment, ugasanga umuntu agutegerejeho ibyo you find that udafite someone is expecting of you things you do not have. muzabibona You will see it. niba mutarabibona nuko If you haven't seen it, it's because you've not really focused on it. ariko ya mana yagaruye ibyiringiro But God, the God that brought back hope, iracyakora He's still working. iracyariho He's still alive. iracyashobora kurema He's ibyiringiro still able to create hope kuko biroroha cyane komora because it is easy to umuntu heal wakomeretse a person who has wounds. natwe twanyuze muri jenoside Like us who passed through genocide, biroroha kutwomora kuko tuzi icyo twomora it is easy to heal us because we know what you're healing. ariko umwana mubi But a person like me, ashobora kuba afite igikomere I might atazi have yuko a ari wound that I do not even know that I have. urabona atabyibushye neza But you see that I'm healthy, urabona adasa neza that I look good. ariko ushobora kuba mo imbere But inside me, afitemo byinshi it is possible that I kandi have, wowe udatekereza ko abikene and you do not think that I need. birasaba kongera gutekereza So we need to think again. kuko umuti wa generasiyo yacu Because the treatment to the generation of ours n'umuti w'iyi generasiyo yacu and the treatment to our generation ni umwe is one. ariko uburyo bawunywa But the way we take it bizaba bitandukanye will be different. ubwo shalom So shalom, nabonye harya ngo uriya ni porogaramu urangije uriya mukobwa wavugaga the cyangwa person who ended is what? manager. Project manager. ubwo nyine niwe uzatekereza iby'abangana nawe That is the one who n'abakurikiye will think of the people of her generation and the ones to come. umuti ni yesu The treatment is Jesus. ariko uburyo tumugabura But buratandukanye the way we take it is different. mubitekerezeho Think about that. ariko amagambo ngiye gusoma ari muri zaburi ya 78 I'm reading from Psalms 78. ni ubuhamya It is a testimony umurongo wa 3 from verse 3. biravuga ngo ibyo twumvise tukamenya Things we have heard and known, ibyo basogokuruza batubwiye things that our ancestors told us, tuzabihisha abuzukuruza babo we will not keep them from our children. tubwira igihe kizaza ishimwe We will ry'Uwiteka tell the next generation about the Lord's power n'imbaraga ze n'imirimo itangaza and yakoze. his great deeds. Imana yakoze ibitangaza The Lord did great deeds. Imana yomoye abantu The Lord that healed people. mumaze kumva ubuhamya bw'abantu bose You've heard bavuze. different testimonies. n'abandi bavuze mbere yanjye babivuze And others who spoke before me did say. atari Imana yabikoze If it wasn't of God, hari igihe abantu biyitirira ibintu some people call things to be bari themselves. kubizi ngo twarakoze Say that I did this. kandi nibyo It's true. ngo ntabwo imana igikora Because God does not do idakoresheje without working through people. na satani ntajya akora And Satan does not do adakoresheje without working through people. rero iyo imana igukoresha So when God enables you to do something, ukibagirwa ko ariyo irimo gukorera muri and wowe you forget that it's Him doing the work through wibagirwa you, ibyo uyu nguyu yavugaga you forget what this one was hari talking ibintu about. basogokuruza batubwiye That there are things our ancestors told Imana us yabakoreye that the Lord did for them. natwe ubwo twabyumvise And when we had them, ntabwo tuzabihisha we will abazadukurikira not keep it away from our next generation. uruhererekane. It is something to be proceeding. umurage. It is A legacy. a legacy. kubwira abantu ngo Telling people that iki gihugu mureba this country you see,
twakibabariyemo. We suffered from Iki it. gihugu mureba This country you see, twagikomerekeyemo. we got wounds from it. Iki gihugu mureba This country you see, twagipfushirijemo. we had people die from Iki it. gihugu mureba This country you see, twagihombeyemo abantu. we lost people in Ntimurebe it. ibyo tumaze Do kugeraho. not see things we have Ariko achieved, inyuma yacu but back in the days hari behind ibindi us, byatubayeho. there are things that happened upon us. Somo rya mbere The first lesson, bari babwira ngo iyi nzira twayinyuzemo you should be telling that this path we've passed through, turayizi, we know it. ntimuzongere kuyicamo. Do not pass through it again. Aha niho hari isomo rikomeye This cyane. is where there is the main lesson. Burya legacy The legacy, akenshi twe twibanda ku byiza. most of the time we focus on the good things. Jye nari mfite data bukwe, I had a father-in-law, hanyuma baza kumusuzuma ku myaka 95, and they tested him at 95 years of age, bamubwira yuko arwaye indwara yo mu bihaha. and they told him he had a lungs problem. Ntabwo cyari igituntu, It wasn't it wasn't tuberculosis, tuberculosis, ariko yari infection yo mu bihaha. but it was an infection of the lungs. Umuganga aramubwira ati rero ku myaka yawe And they told him, at your age, nitukubaga when we do a surgery, ntabwo uzavamo. you're not going to come out alive. Ntazagire n'ukubeshya ngo ujye hanze. And there shouldn't be anyone lying you to go abroad. Kuri iyi myaka Because at this age, na blood pressure ufite, and the blood pressure that you have, uzakubaga wese whoever will do a surgery on azaba you, yishakira amafaranga ariko ntabwo they will azashaka just kubaho. want money, but they will not want you to come None out ngiye kuguha alive. imiti So I'm going to give you medicine. ugende ucunga ubuzima. Go home and take care of Ubwo uri yourself. n'umuntu usenga, And since you're even a person that urabizi prays, ko iminsi Imana yakwandikiye you know the uzapfa mbere days that yayo. the Lord has written for you, not die before it. Uzaza aramubwira ati ariko yewe nanjye nuko mbyumva. The man says, I also understand it like that. Araduhamagara So he called us. tubwira ati ngiye kubaha umurage. He said, I'm going to give you a legacy. Atubwira ubuzima bwe kuva ari muto, He told us his life from since he was young, agera n'ahantu yavuye mu nzira agorombyora iruhande. to the point where he even went astray. Aratubwira ati impamvu ibi He mbibabwiye, said, the reason why I'm telling you aha this, nabagiriyeyo I went there for you guys. none uyu muhanda ujya hari Now the path that goes there, nawushyizeho icyapa. I've put a poster. Munyumve Listen to me, mwebwe abana banyu, you my children. muzabibwire abana banyu, Tell it to your children. bazabibwira abuzukuru. Let them tell it to their Ngo iyi nzira grandchildren. unkomokaho That this path, ntazayica. whoever comes on me, Kuko should ntabwo not ijyana. pass it, because it's not a good path. Arangije aduha n'inzira nziza. And he gave us the right path. Legacy, A legacy, ubuhamya testimony. bubamo ibibi twabonye. It has bad things that we have Yewe encountered. murambwira abanyarwanda, I always tell Rwandans, nanjye sinzareka I kubibabwira. will not stop doing that. Ntubona ko twicaye ahangaha, Don't you see we are seated here? ntimwahoze mureba ubuhamya baduha bw'ibyo Didn't you see jenoside yatu. testimonies of what genocide brought upon Ndacyatangara people? cyane I am still surprised yuko icyo kintu cyatwiciye igihugu, that the thing that killed our country, icyo kintu cyatwambuye abantu, the thing that took our people away ubwo from buhutu us, n'ubututsi the Hutu and the Tutsi, bamwe baracyabibitse mu mutima. people still have it in their hearts. Ngo ucumbikire umurozi That you're keeping a sorcerer akakumaraho abana. and they take away all your people. Sinzi icyo gitindi cyo mu I gikundi do not know why you still love that thing. cyadutwariye abantu, It took us, our people, ariko abantu baracyakibitse. but people still keep it. Ariko simbarenganya, I'm not going to judge you ntibahuye na Yesu, because they never met Jesus. ntibakize ibikomere, They never were healed their ntibabaye wounds. ibyaremwe They bishya. were never new creatures. Ndagira ngo rero mbwire Shalom Now I want to tell Shalom, ngo akazi karacyahari, there's still work to do. kuko hari n'abantu bangana natwe twakize. Because there's still people like us who are Ariko iyo healed. abakobwa bacu cyangwa abahungu bacu bangana But when nawe young girls of my age, ajya kurongorwa, when they go get married, kamwe uti mukobwa wanjye, and tell them, my daughter, si uriya muhungu ni uwo kwande, where is that man from? urabariza iki ni uwo kwande? Why are you even asking? Wakwicaranye nawe Why don't you sit with her ukamutega amatwi, and listen to her ukareba imyitwarire ye, and look at her actions kumva niba afite umutima and listen muzima if she has a good heart uzakunezezereza umwana, that will make your son happy? ko biriya bindi ntacyo bimara. Because those things are not important. Ariko ibyo bimenywa But those are known by n'abo Yesu yahinduye, the ones that Jesus changed. kuko hari abo yahinduye, Because there are those that he changed. ariko ako kantu But that thing, baba bamwumva Yesu, they said, listen, Jesus, tubyumve kimwe, let's be careful on ukore ku this. busambanyi, Touch on ukore adultery, ku businzi, touch on drunkenness, ariko ntukore ku buhutu bwanjye, but don't touch on my Hutuness. ariko ntunkorere ku bututsi But bwanjye. don't touch on my Tutsiness. Aka kantu karampenze, This thing was expensive. kanantwaye This n'abantu, thing took my children. ntabwo nakarekura. I will not leave it. Njyewe nabibonye kera, I saw this a long time ago.
iyo uhuye na Yesu when you meet with Jesus, kimwe mu byo abanza kukwambura among of the things that he takes away from you, arabwira ngo wabaye umwana he w'Imana tells you, why don't you become a son of God ntukomeze kuba umwana w'umunyarwanda w'umuhutu cyangwa and be a son of Rwandan who is Tutsi or Hutu. ndabizo bamwe batangiye gukonja I know some of you have started getting abandi cold, batangiye some kundakarira of you are getting mad, ariko n'ubundi bambwiye kubabwira ijambo ry'Imana but they told me to preach to you. iyo umuntu ari muri Kristo When someone is in Christ, they become new creatures. ntabwo ashya uruhande rumwe They do not pass one way ngo ibindi bisigare and leave the rest. arakubwira ngo umwana w'Imana They tell you that be a son of God. n'undi uzabona ujye umushakamo Whoever else look for God in them would help them to be. akunze uriya mutwakazi watanze I ubuhamya loved the Twakazi who gave the testimony. muzajya mumbabarira iyo umuntu ashaje Forgive me, when someone is old, aba conservative they become aho conservatives. kugira ngo mfate umunyarwanda mwite uwashigajwe inyuma n'amateka Instead of receiving a rather saying they were remained behind with the history, nzajya mbita abatwa I'll call them Twa, kuko niko basogokuru babita because that's how our ancestors ariko called them. nindangiza amavane muri identity But yo after kwitwa that, umutwa I'll remove that identity of being called Twa, abo munyarwanda and they'll become Rwandans, ab'umwana and w'Imana they'll become sons of God. ko nawe itangiye kuvuga ngo nashigajwe inyuma n'amateka Because when I start saying I was left behind by history, kuvuga ngo amateka yaragiye yigetsekara nicaye meaning history continued, but you stayed kandi seated. nanjye naragendaga But I was also walking, ahubwo mwanshyize hanze but you put me aside. buriya nimubona bari basigara inyuma When you see those who stay behind, ntabwo ari amateka y'abashigaje it's not the history that did that. nitwe It is us. ahubwo Shalom muzakomereze hariya Shalom, continue those iriya ends. filiyeri muzayicukure Continue in those affiliation, you find more people. twigeze kujya gusura abashigajwe inyuma n'amateka We once went to visit people that were remained behind. So I'm trying to be politically correct kuko twari muri context y'ubumwe n'ubwiyunge because we're in the context of unity and conciliation. noneho tuvuye kubasura And when we visited, dusura meya w'akarere we visited the mayor of that district. turamubaza se meya aba bantu twari twafashe n'amafoto We had taken pictures. good enough muri kino gihe amazu mu Rwanda za nyakatsi Good twazikuye enough, these days hatched houses are no more. ariko meya But mayor, buriya twazikuye hanze ariko zasigaye mu mutima we removed them from outside, but they remained in our n'ubundi hearts. umuntu wubaka inzu ya nyakatsi A abatekereza person nka nyakatsi who still builds hatched houses is still thinking like that. ariko buriya uriya muntu wubaka inzu ya nyakatsi When a person builds a hatched house, ntabwo bizamuvamo twe tutamufashije it will not kumuvamo. come from them if we do not help them. kuko ugomba guhinduka si umutwe Because whoever is supposed to change is not the Torah. nitwe tumukikije It is us surrounding them. kuko iyo usuzuguye umuntu Because when you despise a person ukamunena and you refuse to associate with them and you call them names, ntabwo ashobora kuza ngo agusange they will not come towards you. turacyafite akazi We still have work. ariko hari iby'Imana yakoze But there's things that the Lord has done bitwereka ko ibyo that dutekereza show us bishoboka that what we think is possible. ni uyu muririmbyi wazabona yavuga ngo ibyo twebwe twumvise The singer of Psalm says the Cyangwa ones, ibyo the things that twabonye. we heard or the things that we saw, tuzabibwira abana we will bacu tell it to our children, tubabwire ngo bazabibwire and we'll n'ababo tell them to tell their own bamenye children ibitangaza so Imana they can know ishobora the gukora great things that the Lord can do. noneho icyo gihe meya yaratubwiye Now that time Mayor told us ngo erega bariya bantu ngo ntibashobora kuvayo that those people cannot leave that side. ndavuga nti meya I told him, Mayor, igihe uzaba ugitekereza gutya when you still think like that, ntabwo bazavayo they will not come from there. kuko ugomba gushaka igisubizo cyo Because you're supposed to kubavana find a solution to remove them from No. there. It's you. ni twebwe It is me. murebe noneho ibyo Shalom irimo gukora Now look at byose. the thing that Shalom is doing. ibyo yakoze byose Things that Shalom has done. mubitekereze yuko bigikenewe Think of it as something that is still needed. murebe abandi bakibikeneye Look at other people that still need murebe it. urubyiruko rufite agahinda Look at the gasaza youth that is depressed. murebe abaturage bagifite Look at the imitekerereze youth that still think like murebe that. abakigenda Look at the n'ingengabitekerezo people that are still working with ideologies. ishobora kuba atari n'iya jenoside It could not be an ideology of genocide, ariko n'iy'amacakubiri but it's still of kuko differences. iyo ikiri uruhinja Because when you are still a baby, wenitse when that ideology is still a Iyo ikiri baby, uruhinja. when it's still a baby, iba ingengabitekerezo y'amacakubiri it becomes an ideology of ariko iyo differences. ikuze But when it grows, iba ingengabitekerezo y'urwango it becomes an ideology of hate. noneho ikabyara ibyo bindi And byose then it gives birth to all those things.
tugomba kuyirandura. We are supposed to uproot it. Shalom rero, So shalom, muracyafite akazi. you still have work. Kuko uyu mwanditsi wa Zaburi Because this writer of Psalms, umurongo wa 6 yaravuze ngo verse 6 say that, ibyo tuzabikora, that we will do. dutanga ubuhamya nk'ubu baduhaye, And we give testimonies like we've been n'ubundi given. mugiye kumva, And others you're going to listen to. ngo kugira ngo abe igihe kizaza So that the next generation bazabimenye, might learn them. nibo bana bazavuka, They're the children to be born. nabo bahaguruke And they will also stand babibwira abana babo. and tell it to their children. Nkundura uruherekane, I love this procedure. ukabwira abana bawe You tell your children ngo ibi bintu twakoze that these things that we did, muzabikomeze,